The global war on terrorism saw the introduction of a range of new technologies on the battlefield. The 8-wheeled Stryker armored combat vehicle is the first new military vehicle to enter service in the U.S. Army since the Abrams tank back in the 1980s. The vehicle was developed to fill a gap in the Army's inventory between a lighter infantry and heavy armored unit. The Stryker armored combat vehicle enables the team to maneuver in close and urban terrain, plus provide protection in open terrain. Bueno, lo que están observando es la parada militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues por si acaso celebra su cumpleaños el día de hoy. También son los 250 años del ejército, del Army de Estados Unidos, y el día también de la bandera. Así que vamos a estar transmitiendo parte de esto. Ya mismito Carlos Dalmau se va a estar uniendo al trabajo con nosotros esta noche. Vamos a estar haciendo análisis. De hecho, tenemos a Alan Rivera desde Washington, donde está dándose el evento en este momento. Así que pendiente, porque vamos a estar haciendo transmisiones y comentarios de lo que está ocurriendo en un momento sin duda histórico, donde la nación de los Estados Unidos tiene en este momento a el presidente de Estados Unidos, a pesar de verdad de todo lo que ha ocurrido hoy, porque sin duda pues ha sido un día muy triste por lo que ocurrió en Minnesota, o está ocurriendo realmente en Minnesota. Pues lo que están observando ahora mismo son las imágenes de la parada militar de los Estados Unidos, donde por primera vez en la historia la nación tiene a un evento como este, donde el presidente está celebrando básicamente pues el 250 aniversario del ejército. También es el día de la bandera, además de su cumpleaños, del día de cumpleaños del presidente Donald Trump. Así que por si acaso se está gastando cerca de 45 millones de dólares, y ahí van a ver al presidente, cuestión de unos segundos, que está parado saludando en posición de atención a los soldados que en este momento están marchando frente a la tarima, que está con el presidente vestido de civil. Al menos se vistió de civil, sin duda alguna. Eso es algo verdaderamente importante, por lo menos para mí. Y en este momento, pues a estos soldados que pasan frente al presidente, pues nuevamente saludan. Algunos de ellos pues hacen el gesto, ¿verdad?, de saludar al presidente, y igualmente así en inversa. Dicho eso, debo decir que ya mismito vamos a estar haciendo análisis con Carlos Dalmau sobre este asunto de lo que está ocurriendo. Obviamente hoy los eventos de Minnesota acaparan la atención del mundo, porque, como saben, en Minnesota ocurrió un evento extremadamente triste, un acto terrorista, un asesino. De hecho, mató a 2 personas, una legisladora importante de Minnesota, y además de eso su esposo, y junto a otros 2 heridos, y entonces posteriormente tenía una lista de otras personas. También se está dando las protestas hoy. En este instante hay protestas alrededor de toda la nación, donde es el No Queremos Reyes, la protesta de anti la política de Donald Trump, que algunos plantean que lo que está haciendo es fomentar ¿verdad?, se hagan como una monarquía en Estados Unidos, un tipo de reinado en la nación. Así que vamos a estar hablando de todo eso, Carlos Dalmau y yo, en unos minutos, y ya mismito vamos a hablar también de la historia, de toda la historia que hay detrás de estos eventos que se están dando en este momento. O sea, de nuevo, esta parada militar que está ocurriendo es un evento histórico. Nunca antes la nación había tenido un momento como este, excepto obviamente cuando había la victoria de una guerra, como la Segunda Guerra Mundial o como la Guerra de Irak. Pero desde entonces no había un evento similar a este. Y de nuevo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en este momento allí en Washington, D.C., recibiendo a todos estos soldados con todo este equipo militar. Para que tengan la idea, se estima que va a haber los daños que va a caerse en las carreteras, se estima en cerca de 16 millones de dólares, y por eso pues va a sacarse un presupuesto de cerca de 16 millones de dólares para poder arreglar las carreteras ante lo que ocurra. Así que pendiente, que vamos a estar dándole seguimiento a todo esto ¿verdad?, durante toda la tarde noche de hoy, porque en esto, ¿verdad?, que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. La persona que están viendo ahora es la famosa senadora Joni Ernst, que es de Iowa. Esta fue la que dijo que todos nos vamos a morir de algo, y se formó toda una controversia. Todos nos vamos a morir, cuando se habló de los recortes que se le iban a hacer a Medicaid, y esto fue en un town hall meeting, y pues eso ha provocado toda una controversia con sus expresiones. Así que vamos a ver parte de la parada, y regreso ya mismo para darles más intervenciones de lo histórico de este momento y lo importante, sin duda,
que de todo lo que está ocurriendo en este instante en la nación de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. In numerous humanitarian and peacekeeping operations. During the war on terrorism, the 10th Mountain Division proved their mettle as light fighters through repeated deployments to Afghanistan and Iraq. Now, since 2002, the 10th Mountain Division, based out of Fort Drum, New York, has been the most deployed regular Army unit. Its combat brigades have seen over 20 deployments to both Iraq and Afghanistan in support of Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom. To show America's military might, they have one purpose: to deter war and, if ordered, defeat the enemies of the United States of America. They are the 10th Mountain Division. Investments in cutting-edge systems, drone technology, and AI-powered capabilities strengthen the force, equipping soldiers with tools they need to protect the country and defend democracy. The Army has 8 Stryker Brigade combat teams, 6 in the active component and 2 in the National Guard. More than 2/3 of the 7,000 servicemen and women who sacrificed their lives fighting the global war on terrorism were part of one of the Army's 3 branches: active duty forces, the Army Reserve, and the Army National Guard. The Army is continuously transforming to deter aggression to ensure our adversaries cannot outrange or outpace us. This transformation is not just about adapting, it's about maintaining dominance, ensuring that America's Army remains unmatched in its speed, flexibility, and ability to support the nation's strategic priorities. Bueno, nuevamente a todos los que nos están siguiendo a través de mi... Bueno, nuevamente a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de mis otras redes sociales, voy a hacer una transmisión especial solamente por el canal de YouTube, Jay Fonseca PR, así que por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Voy a estar hablando con Carlos Dalmau en unos minutos. Tenemos una cobertura especial de esta parada militar donde hay historia, Donald Trump recibiendo a los soldados y a las diferentes divisiones de la nación. Así que ya mismo vamos a estar haciendo un análisis de todo esto en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, así que les pido que se suscriban. Voy a dejar de transmitir en las otras redes, así que los espero en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, en unos minutos para hacer un análisis con Carlos Dalmau, el nuevo orden mundial, también con Alan Rivera, que está desde Washington viendo esta parada militar que para él pues muy histórica. Recuerde que él sí es trompista de verdad, no como mucha gente aquí que es trompista de cartón. Así que vamos a pasar ahora a ver parte de este momento histórico donde el secretario del Army y diferentes personalidades, entre ellos Pete Hegseth, que es el secretario de la Defensa de la Nación, está dirigiéndose a la nación a través de esta parada militar, donde están viendo, básicamente esto ocurre en los países normalmente que son países, Rusia hace esto todos los años, lo hace todos los años China, igualmente Francia lo hace, para ser verdad justo con países occidentales que también hacen este tipo de parada. Así que de nuevo vamos a estar haciendo un análisis con Carlos Dalmau en unos minutos. Seguimos ahora mismo viendo la parada militar. Special thanks to our sponsor, Palantir.
Today, the U.S. Army's mission is to deploy, fight, and win our nation's wars. How? By securing ready, prompt, and sustained land dominance by Army forces across the full spectrum of the conflict as part of the joint force. Keeping the Army forces battle-ready and nimble makes transportation for the U.S. Army a very vital element. Spread across the parade today, numerous fighting vehicles, some designed for very specific functions and others for flexibility, but they all must be maintained. With over 200,000 trucks alone, wheeled vehicle mechanisms ensure that the fleet of vehicles are ready, and these mechanics get the job done. This convoy starts with the M777, a lightweight howitzer. These lightweight howitzers may not look particularly lightweight, but are made from titanium. They are 7,000 pounds lighter than their predecessor, the old M198. Used by the Army since 2005, the M777 is currently being used in Ukraine. Weighing only 4,700 pounds, the M119 howitzer is smaller and is used by infantry brigades, particularly for air assault missions. It was first used in Operation Desert Shield and Desert Storm in 1991 and is also seeing active use in Ukraine. The 7th Infantry Division, stationed at Joint Base Lewis McChord, has been seeing continuous combat action ever since activation in World War I. From Europe to the Aleutian Islands, Japan, Korea, Afghanistan, and the Pacific, the Bayonet Division boasts a proud history of answering the call of its motto, "Trust in me," with resolute dedication. Sent to deployments and conflicts around the globe since it was founded, the division returned to Fort Lewis in 1971, its first time on American soil since 1934. The 7th Division, originally called the Hourglass Division due to their patch design, gained the nickname Bayonet Division during their deployment to Korea in June of 1950. At Incheon Landing and during the liberation of Seoul, they were credited with plunging the bayonet into the heart of the enemy, with 13 members of the division receiving the Medal of Honor. The 7th enables and sustains the combat readiness of 2 Stryker Brigade combat teams and a combat aviation brigade. With the American soldier, the cornerstone of everything the Army does, we are continuously transforming. Army careers span the spectrum from attorneys to astronauts and mechanics to engineers. The Army's greatest asset is our people, the finest men and women our great nation has to offer, with a myriad of talents that make us stronger. Aside from its people, the Army's next greatest asset is its technology and equipment. Coming up next, these vehicles offer a glimpse of what the Army employs for readiness and battle. The portable howitzers and the portable Abrams tank were used extensively in the Gulf War, along with Bradley tanks and the infantry squad vehicle. The ISV provides enhanced tactical mobility of an infantry brigade combat team. This allows commanders greater freedom of movement and action. The ISV provides the warfighter with increased flexibility to ensure infantry units maintain momentum to achieve mission success.
When duty calls, U.S. Army soldiers don't just answer, they lead. From Fort Bragg, witness a powerful demonstration of strength, purpose, and the unmatched capability of today's Army. The Army has made me see my potential, and I feel like it's molded me into a better person. I grew up in a very patriotic household. My grandfather, he served in World War II, and his brother, my uncle, served in Vietnam. I can do this. If they can do this, I can do this. When I was born, my dad was still serving in the military, and him coming home in his uniform, I'm like, yeah, I want to do that. Ready for takeoff. My motivation, I think it follows in line. I think with what my family's done is kind of a sense of duty to serve our country and give back since it's given us so much. I'm a very, let's say, timid person, but definitely helped me become a more confident person. Working with a group and my peers, it really shows how much working with a team can strengthen you. All right, ready to go? Ready to go. I derive a lot of purpose from serving others. I think serving something bigger than myself gets me out of bed every day. Yeah, keep going up, keep going. I definitely pushed myself further than I ever thought I could go. I joined the military service because I want to deploy. That's my main goal, is deploy, deploy, deploy. If we get the call, we have to go somewhere, we'll do what needs to be done. That's just the way we operate here. This is one of the few jobs in the nation where we all take an oath to say, I'm willing to put my life on the line for you, and they're willing to put their life on the line for me. This is what we train for. This is what I want to do. My team leaders and squad leaders, they know exactly what to do. Check equipment, check weapons, check ammo. We're always ready to deploy within 18 hours and handle the mission at task. We jump so frequently so that our jump masters and the paratroopers are ready to deploy. I'm very passionate about being a jump master. The paratroopers, they see you and, you know, they believe in you. I love to instill that confidence with my passion into those paratroopers. It's a rush. It's great. Drop them first for personnel drop. This week we honor 250 years of valor and glory and triumph by the greatest fighting force ever to walk the face of the earth, the United States Army. For 2.5 centuries, our soldiers have marched into the raging fires of battle and obliterated America's enemies. I love the Army. It is a great place to set yourself up for success, to prepare yourself for the future. God bless you, God bless our soldiers, and God bless the U.S. Army.
Joint Base Elmendorf, Richardson, Alaska is the home to America's Arctic Angels, who execute expeditionary operations worldwide, conduct multi-domain operations in the Indo-Pacific Theater and the Arctic, and on order decisively defeat any adversary in extreme cold weather, mountainous and high-latitude environments through large-scale combat operations. The Angels are the Army's only Arctic division. Masters of Arctic warfare, the 11th serves worldwide in all climates. Established in November of 1942, the Angels of the 11th Airborne Division led the way in the Philippines during World War II and spearheaded an amphibious invasion of Luzon and distinguished themselves during the liberation of Manila. After periods spent inactive and stationed in Germany from 1963 to 65, the division operated as the 11th Air Assault Division with the mission of testing and refining the Army's helicopter-centric air mobility doctrine. Activated once again in June of 2022, they remain dedicated to defending America's interests throughout the Arctic, in Alaska, and beyond. The 11th Airborne Division, America's Arctic Angels. Requiring ongoing maintenance in the field and on base because nothing happens until something moves, wheeled vehicle mechanics supervise and perform maintenance, repair, and recovery operations on vehicles that serve the Army in a variety of mission-critical roles. Included in the array of mobile artillery such as Paladins and the Abrams tank is the Joint Light Tactical Vehicle known as the JLTV. It's highly adaptable, providing protected and sustained mobility for personnel and payloads. The JLTV is known for its off-road capability while providing armor against small arms and improvised explosive devices. The JLTV right there.
The U.S. Army Reserve is inseparably linked to America's long-standing citizen-soldier tradition. Organizationally, the Reserve's roots lie in the Medical Reserve Corps, established back in 1908 to provide a ready reserve of medical manpower. This organization was folded into the new offices of the Officers Reserve Corps in 1917. Reserve organizations furnished crucial manpower to the Army during World War I and were merged into 1920 into the Organization of Organized Reserve. During World War II, the Army activated 26 Organized Reserve infantry divisions, and roughly a quarter of the Army's officer corps came from the reserves during the conflict. During the Korean War, the Organized Reserve Corps was reorganized and redesignated the U.S. Army Reserve. The Army Reserve has since served as a vital source of manpower for the force during times of need, gradually transitioning from a strategic force to an operational force in response to the pressures of the war on terrorism. In the 170,000 Army Reserve soldiers and 11,000 civilians serving their home communities, and when needed, they can quickly mobilize. The Army can't deploy, they can't fight or win without the Army Reserve. They are an important component of Army readiness. Let's have a big hand for the Army Reserve. Today and tomorrow's Army looks to increase safety and survivability, create efficiency, and streamline processes. The Stryker is a great example of assessing evolving needs and developing the solution. Strykers provide a balance between heavy armor and infantry brigade and combat teams. Bueno, para los que me han preguntado sobre, o han dicho, en este caso, por ejemplo, Mr. Kevin Rodríguez plantea que nunca he visto esto de Estados Unidos. Estados Unidos nunca había hecho esto. Nunca en la historia la nación había hecho una parada militar para celebrar, por celebrar la milicia, ¿no? O sea, por celebrar su aniversario o algo por el estilo. Sí debo decir, para ser justo, ¿verdad? Y ser razonable, y de nuevo digo esto porque son los datos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que él quería hacer esto. De hecho, él lo dice desde que fue a Francia, porque en Francia se hace una parada militar, la parada de la Bastilla, pues él fue y la vio y dijo que quería hacer una de Estados Unidos. Normalmente en Estados Unidos no se hace esto por el enorme costo que tiene. Esa es una de las razones. Primero. Segundo, porque siempre se la ha visto como algo que lo hacen los regímenes totalitarios, que son los regímenes mayormente de Corea del Norte, China, Rusia. Hace esto todos los años. Ellos hacen esto todos los años. De hecho, voy a estar mostrándoles ya mismo las paradas militares que hacen estos otros países. Parte del análisis que voy a estar haciendo con Carlos Dalmau sobre esto, precisamente ese tipo de análisis. Y también con nosotros va a estar ya mismito Alan Rivera, que es el licenciado trompista, que sí es un trompista de verdad, que está, de hecho, está en Washington y se fue a Washington solo para ver la parada militar. Pero para que tengan la idea, ¿verdad? Las paradas militares que ha hecho Estados Unidos en la historia, en el 1919 hicieron paradas en Washington, D.C., en Nueva York, para las tropas que estaban regresando del final de la Primera Guerra Mundial. También se han hecho históricamente paradas como la Segunda Guerra Mundial, cuando se celebró notablemente la parada que se hizo en New York City para la celebración de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial. También eso fue en el 45, dicho sea de paso, en típicamente, ¿verdad? Cuando se hacen algún tipo de parada, no es una parada militar, pero es algo parecido. No son paradas militares como tal, pero ciertamente en Estados Unidos, cuando se hace la toma de posesión de un presidente, sí se hace algún tipo de gestión de parada militar. No es una parada militar, es una celebración de la presidencia, de la transición de poder y el nuevo Commander-in-Chief, es un tipo de inauguración del nuevo jefe del ejército o Commander-in-Chief. Y también debo decir que en la guerra del Golfo Pérsico,
lo que llamaron la guerra del Desert Storm, pues también, que fue la parada de 1991, se hizo una parada en Washington para celebrar la guerra del Golfo del Golfo Pérsico o del Golfo de Irak. Se dice Golfo Pérsico porque obviamente era Persia originalmente quien estaba ahí, aunque los árabes ahora son mayoría en esa zona. Pero esa fue la última parada grande que hizo Estados Unidos, aunque el presidente de los Estados Unidos en 2019, Donald Trump, hizo una parada llamada Salute to America o América Saluda por el aniversario de la independencia, de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Para ser justo también, Donald Trump había dicho que quería hacer esto y también había dicho que él quería hacer esto en el 2020, pero no lo hizo porque pues llegó la pandemia, ¿no? Así que quizás si no hubiera habido la pandemia, la primera hubiera sido en el 2020 y no ahora en el 2025. Pero pues esto él había dicho que quería hacerlo, así que para ser razonable y ser justo de nuevo, el presidente Donald Trump está haciendo historia con la primera parada militar en la historia de los Estados Unidos que no sea para celebrar el fin de una guerra y el regreso de los soldados a la casa. Así que esto de nuevo es histórico, no hay duda de que es histórico. Si a usted pues le guste o le disguste, son otros 20 pesos, pero es histórico y demás. Recuerde que en este momento también están habiendo protestas en contra de este tipo de paradas y en contra de este tipo de acción del presidente de Estados Unidos. En este momento hay protestas en todo Estados Unidos. De hecho, están sacando en Los Ángeles en este momento manifestantes en este instante por lo que está ocurriendo allá en Los Ángeles, las protestas por los asuntos migratorios y las redadas del ICE. Y también están ocurriendo protestas de lo que llaman el No King's Day o las manifestaciones en contra de los reyes, de que Estados Unidos se convierta como un rey en el presidente Donald Trump. Les digo esto porque, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo en este momento en todos los Estados Unidos y obviamente pues ese es nuestro Commander-in-Chief. Nos guste o nos disguste, esos son los datos, ¿verdad? Así que pendiente al análisis que vamos a estar haciendo Carlos Dalmau y yo en unos minutos. Vamos a estar hablando desde el nuevo orden mundial y esto precisamente es una de esas cosas que llaman el nuevo orden mundial. Esta parada está costando $45 millones a la nación, entre ellos $16 millones para poder arreglar las carreteras que van a dañarse, porque como ven los están pasando por diferentes puntos de la nación. Están pasando pues los tanques y todo esto equipo y este armamento que va a dañar obviamente la carretera, y eso pues es parte de lo que va a ocurrir, es inevitable, ¿verdad? Y eso de nuevo, les pido a todos que se suscriban a mi canal de YouTube, J Fonseca PR. Vamos a estar haciendo análisis de todo esto en unos minutos con Carlos Dalmau, así que pendientes, todos los que nos siguen. Ya mismo vamos a estar Carlos Dalmau y yo haciendo nuestro análisis de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Obviamente estamos esperando que pase el evento más allá y transmitiéndolo porque es un momento histórico sin duda alguna. Así que vamos a continuar con la transmisión de la parada militar ante los 250 aniversarios del Army, el cumpleaños del presidente Donald Trump, que hoy, al igual que el aniversario de la bandera, así que todas esas tres cosas son hoy, dicho sea de paso. The Bradley fighting vehicle has proved itself to be lethal and survivable in multiple theaters since it first fielded back in the 1980s. Designed as a troop transport, tank killer, and to match speed with an Abrams tank, the Bradley is a fierce fighting machine. The Bradley accompanies American troops often with the M1A1 Abrams tank, nicknamed the Beast and Whispering Death because of its firepower, accuracy while moving, and its stealth. Together, they offer mobility and firepower, a fearsome combination.
And high in the sky, the AH-64 Apache. It's the premier attack helicopter in the world. The Apache entered service in the mid-1980s and continues to evolve and modify to meet worldwide threats. It can deliver intense fire on the battlefield with an array of aerial rockets, guided Hellfire missiles, along with 30mm cannon fire. The aircraft you see here is configured with a sophisticated targeting radar system and can operate in poor visibility and in the black of night. With more than 1,280 aircraft in operation accumulating over 5 million flight hours, 1.3 million of which have been in combat, the AH-64 Apache represents the backbone of the U.S. Army's attack helicopter fleet and a growing number of international defense forces. Special thanks to our sponsor, Lockheed Martin. Now, let's roll on to the future of Army readiness. The Army Research Laboratory robot dogs reflect the latest in Army innovation. Look at this. Much like a true canine, these robots can go where soldiers cannot. They have increased mobility, improved tactical awareness, reduced risk to soldiers. Bueno, una de las críticas que se le estaba haciendo a esta parada era precisamente lo que están viendo en pantalla. Una de estas críticas era el gasto que iba a haber de verdad que se estaba haciendo. Y como pueden observar, pues ya pueden ver en la carretera bastante daño, pero pues todavía obviamente pues no hay daños mayores que se puedan ver. A simple vista sí se puede plantear que todos estos soldados y todos estos helicópteros y todas estas vistas que estamos observando y todo este despliegue tiene un costo de $45 millones y una de las grandes controversias que había es si esto debería hacerse por lo que ocurre en otros países del mundo donde este tipo de cosas ocurre. Por ejemplo, vamos a poner brevemente la parada que se hace en India. Este es el momento donde en India se hace una de las paradas más importantes del mundo para básicamente plantear su poderío militar, particularmente contra Pakistán, que es contra quienes más ellos han tenido confrontaciones históricas, y se hace una parada cada cierto tiempo. Igualmente Pakistán hace su parada, dicho sea de paso, o sea que si quieren se las puedo mostrar para que la observen. Bueno, voy a ponerle parte para que observen, ¿verdad? Parte de la parada que se hace en Pakistán y lo mismo que ocurre en India, ¿verdad? Pues se hace en Pakistán y así por el estilo. Allá mismo voy a estar poniendo la que se hace en Rusia y en China y en Corea, que son evidentemente organizadas de forma bien impresionante. No hay duda de eso, por si acaso. O sea, no estoy quitándole méritos a... Y aquí están viendo, ¿verdad? Uno de los tanques que va a pasar en este momento junto con esto es en Estados Unidos ahora, esto es en vivo ahora, dicho sea de paso, lo que está ocurriendo en este instante es ¿verdad? Ese desfile de los helicópteros probablemente más importantes del mundo. Y pues de nuevo, lo que se planteaba de cómo ¿verdad? Funcionan estas paradas alrededor del mundo. Y como les mencioné, pues ya mismo vamos a estar mostrándoles ¿verdad? Lo que se hace en el resto del mundo. Y si debería Estados Unidos hacer esto algo anual, como un ejercicio de reclutamiento, que es lo que mucha gente va a decir, que esto sirve para reclutar personas. Vamos a observar un poco más de la parada. West Point Band traces its history to a single drummer and fifer appointed by George Washington during the American Revolution. Over the next 2 centuries, this band evolved into one of the most capable and versatile performing groups in the world.
one of the most prestigious institutions in the world where leadership is forged and duty becomes destiny. This is West Point, where Army leaders are made. With the motto of duty, honor, and country, West Point trains the best and brightest to serve their country as Army officers. Founded back in 1802 by President Thomas Jefferson, West Point is the home of the Long Gray Line, a legacy of courage and excellence that includes 77 Medal of Honor recipients, 2 U.S. presidents, Grant and Eisenhower, and numerous generals, including John J. Pershing, Douglas MacArthur, and Norman Schwarzkopf. Upon entering the United States Army, all recruits undergo initial entry training, a highly intense and a challenging training period aimed at developing a soldier's physical and mental toughness, instill discipline, train them in essential combat skills, and foster teamwork. IET transforms civilians into soldiers based on the 7 core Army values: loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, and personal courage. The Virginia Military Institute, on a mission to produce citizen soldiers, men and women educated for civilian life, prepared to serve their country in the armed forces. VMI counts a Nobel Prize winner, 11 Rhodes Scholars, generals, 7 Medal of Honor recipients, and a Pulitzer Prize winner among its graduates. As one of the nation's senior military colleges, students at Virginia Military Institute can participate in Army ROTC or the Corps of Cadets. While cadets in the Corps can serve in any branch of the United States military or pursue other careers, those in Army ROTC earn their commission as officers, ready to serve on active duty in the National Guard or Army Reserve. Each year, the Army Senior ROTC Blue Ridge Battalion commissions approximately 130 second lieutenants, ensuring that excellence in leadership continues in generations to come. The Citadel, the Military College of South Carolina, offers students the opportunity to participate in Army ROTC or the Historic Corps of Cadets. Founded in 1842, the Citadel is the 3rd oldest of the senior military colleges and is known for its Corps of Cadets living and studying under a classical military system that makes leadership and character development essential. While military service is not required in graduation, more than 120 students earn their commission each year through the Army Senior ROTC Palmetto Battalion, playing a vital role in shaping the future. As one of the nation's senior military colleges, Texas A&M University is home to both Army ROTC and the renowned Corps of Cadets. The Corps of Cadets' central purposes has remained building individuals that exemplify respect, excellence, leadership, loyalty, integrity, and selfless service. Students at the university who participate in the Army ROTC earn their commission as officers ready to serve on active duty in the National Guard or Army Reserve. Each year, the Army Senior ROTC Warrior Training Battalion at Texas A&M proudly commissions more than 90 second lieutenants and is honored to shape the future leaders of the U.S. Army. In a powerful display of commitment, these future soldiers will raise their right hand and take an oath of enlistment, pledging to serve our nation. This joint formation is proudly led by the Joint Task Force, National Capital Region, and the Military District of Washington Retention Team.
Shaping tomorrow's Army, West Point's most inspiring cadets remind us that America's future is courageous and in capable hands. The pride to serve my country knows that I'm doing it not for myself. Every day I put on the uniform, I'm not just representing Caroline Robinson. I'm representing my company here at the Academy. I'm representing West Point. I'm representing the United States Army, and ultimately, I'm representing the United States of America. I really came to West Point because belief in the American dream and giving back to our country. You're a part of something that is much bigger than yourself. You're a part of a tradition of excellence and a legacy that's connected not only to the Academy, but to the American Army. I'm surrounded by people who want to make themselves better and serve our country. Excellence is their baseline, and that to me is what it means to be a West Point cadet. From the earliest days of our nation, this supreme tradition of American military service has been passed down from soldier to soldier and generation to generation, and it's a beautiful thing to watch. My brother preceded me here, and originally I didn't really know what West Point was until he came. But when I saw the mission that they were committed to, of upholding the principles of American democracy and protecting the Constitution, I knew it was somewhere I had to be. Every time that we lived outside of the United States, I always developed this sense of gratitude and pride of being an American, and I wanted to give back to my country what it gave to me. And it wasn't until I zipped up the blouse and I put the belt on for the first time that I realized that I was going to be serving my country, and it felt right. West Point was the place that I needed to be, and more importantly, the Army was where I wanted to be. I just looked to the left and right over basic training and realized that we all had the same American patch on our shoulders, that we're all fighting for the same thing. I mean, there was no better feeling in the world knowing that every single person around you is committed and willing to die for that mission. You came for excellence, you came for duty, you came to serve your country, and you came to show yourselves that you are among the smartest, toughest, strongest, most lethal warriors ever to walk on this planet. What excites me the most about my future in the Army is the opportunity that I'm going to have to give back to the American soldiers that I'm going to be leading. Because ultimately, they don't get to choose. And to me, it's that burden of responsibility to be the best leader. And as a young officer, that's going to be exactly what I get to do. I was the cadet basic training first detail for the first 3 weeks. And I got to see the new cadets come in from their families' homes and being in process on their very first day and watching them grow so quickly. I would do all the formations, and I looked out at these 1,000 new cadets, people who just come out of high school. They were completely different people. I don't think there's another institution in the country like West Point where the student body is so committed to furthering the mission of America and ensuring our democracy and freedom for generations to come. I'm really surrounded by the best of the best, and that's when I realized this is a place that I absolutely want to be. West Point itself is an amazing institution, but it only provides opportunities. The people here have to choose to take those opportunities and grow and lead and serve. And the people here want to do that. And I'm proud to be a part of that. And I would tell any high schooler who is considering it, you won't regret it. Left. Case. Mr. President, First Sergeant Norton reporting for duty, sir. Ready to commence the ceremony as directed. I state your name. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States of America against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the orders of the President of the United States and the orders of the officers appointed over me according to regulations
and the Uniform Code of Military Justice. So help me God. So help me God. Congratulations, congratulations. Welcome to the United States Army and have a great life. Thank you very much. Have a great life. Thank you. Ranger School is the best life insurance policy for our Army. It will always end with two people facing off with each other, and we need young leaders to be able to close with and destroy the enemy and defend our nation's interests forward. Surrender is not a Ranger word. It's not an option. I know that I'm not going to be able to get to do this again. This is my chance. It all starts at the legendary Ranger School, the crucible where these elite warriors are forged. It has been described as the longest approved gut check in the Army. Over 62 days, students will patrol hundreds of miles over mountains and through swamps under the crushing weight of their equipment. All the while, they are deprived of both food and sleep, forced to perform at the very edge of their physical limits. But it's not just the physical challenges that make Ranger School so intense. The mental strain will break these soldiers down to their core. If I have a come to God moment, I have to take my PC off my patrol cap. And on the inside of that, my commander gave me a Ranger tab, the yellow and black one that you get during graduation. And I pinned it to the inside of my PC. Ranger School is not for the faint of heart, but for those who are up to the challenge, it is the ultimate proving ground. They already didn't have enough beds for people in our company. And our eyes reminded us that we don't have enough beds because they're not going to be... Bueno, están viendo en la propaganda que hace el presidente Donald Trump sobre la parada militar y obviamente los entrenamientos que reciben. De hecho, acaba de juramentar a un grupo de nuevos soldados frente a todo el mundo en esta parada que es histórica. No hay duda de que esto es histórico. Nunca antes los Estados Unidos, como les he dicho, había hecho un evento como este. Voy a mostrarles las paradas del resto del mundo y cómo se hacen estas paradas, ¿verdad? Alrededor del mundo se hacen este tipo de paradas. Estados Unidos no había hecho nunca una porque se entendía primero que era muy costoso. Esa que están viendo en sus pantallas es la de Pakistán. Es una parada que todos los años se hace. Recuerda que Pakistán es un país nuclear, así que siempre tiene este tipo de paradas, especialmente en una confrontación posible con India, que de hecho también tiene su parada militar. Esa es la de India, la que están observando. Voy a mostrarles ahora la de Corea para que más o menos tengan una idea de cómo funciona, ¿verdad? En este caso Corea la hizo la hacen todos los años y es una de las paradas más impresionantes del mundo. Inevitablemente, o sea, a usted le puede gustar o disgustar Kim Jong-un, pero de que hace una parada impresionante la hace. Y eso pues no hay duda de que ocurre todos los años. Y todos los años se hace un reconocimiento a el jefe de gobierno de Corea. Este es Corea del Norte, como saben. Pues siempre hay esa preocupación de si se va a formar una posible guerra con Corea del Sur, por lo que implicaría. Corea del Sur es la aliada de Estados Unidos y de Occidente, mientras que Corea del Norte pues es la aliada de China y demás. Y esa parada es impresionante. Siempre Yonhap News, que es la agencia oficial, pues tiene esta parada donde es por todo lo alto, como pueden observar en pantalla. Esto es uno de los actos más simbólicos alrededor del mundo, una de las paradas más históricas del mundo, y pues obviamente la que todo el mundo reconoce y recuerda y sabe es el Día de la Victoria, donde Rusia tiene este evento todos los años para celebrar la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y esto es uno de los eventos más importantes del gobierno ruso, de Vladimir Putin, que todos los años hace esta parada y pues se celebra por todo lo alto la victoria, y ahí está, ¿verdad? Invitados típicamente Xi Jinping y los países aliados de Rusia. Se hace la parada donde van básicamente todos los países
de lo que era la antigua Unión Soviética, y están allí. Y obviamente pues la parada de China, que también es igualmente histórica, y vamos a estar mostrándole y haciendo un análisis ya mismito con el Carlos Dalmau, el analista político del Nuevo Orden Mundial, que como ustedes saben todos los jueves hacemos un programa, Carlos Dalmau y yo, que se llama el Nuevo Orden Mundial, y en ese programa pues vamos a estar haciendo una edición especial hoy para analizar lo que es el Nuevo Orden Mundial y cómo Donald Trump está cambiando la historia con esta parada en Estados Unidos, que de nuevo nunca se había hecho, nunca Estados Unidos había hecho una parada como esta. Sí había hecho paradas más espontáneas para recibir los soldados. Esta que vamos a observar ahora es la de Francia, que se hace también, que de hecho fue la que dicen que inspiró a Donald Trump a hacer la parada de Estados Unidos, porque lo que decía Donald Trump es que cómo era posible que Francia hiciera, ¿verdad?, la parada de la Bastilla, mientras que no se hacía aún en Estados Unidos. Y pues esto fue parte de lo que históricamente, ¿verdad?, se ha hecho alrededor del mundo, mientras que Estados Unidos no lo hacía. Y Donald Trump pues lo vio y dijo que pues quería hacer su propia parada en los Estados Unidos. La que están observando ahora es la parada de Rusia, que todos los años ocurre. En todos los años se hace todo este evento del ejército ruso, donde sale una de las, ¿verdad?, el Día de la Victoria, celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, Hitler estuvo a punto de quedarse con Rusia. De hecho, había habido un acuerdo en un pacto para que no hubiera un evento de posibilidad de que Alemania se atreviera a entrar a Rusia. Sin embargo, eso Hitler violó, como todos los acuerdos a los que había llegado y demás. Esa es la parada de China, la que están observando ahora, donde todos los años se hace también un evento importante del ejército chino. Y ahí están viendo a Xi Jinping, que está llegando para celebrar la posibilidad, ¿verdad?, el ejército chino y demás. Se dice que es una parada que verdaderamente pomposa, es pomposísima, del Partido Comunista Chino. Y pues nosotros acá en Estados Unidos, ¿verdad?, incluyendo Puerto Rico como parte de Estados Unidos, pues no hacemos ese tipo de evento. Por eso es tan histórico esto que estamos observando durante el día de hoy. Evidentemente e inminentemente histórico por esto, porque pues nunca se había hecho. Ni siquiera hay gente que plantea pues que no se puede decir que esto es una parada comparable con la de la Guerra del Golfo, que se ganó. La Guerra del Golfo Pérsico, como Estados Unidos ganó, pues se hizo una celebración cuando George H.W. Bush, o sea, Bush padre, por si acaso, no Bush hijo, y pues se decía que Estados Unidos nunca haría un evento como ese porque se recordaba los regímenes dictatoriales y que eso Estados Unidos no lo aceptaría. Pero bueno, como podemos ver, la historia cambió y evidentemente pues eso esa no es la nueva realidad. Hoy oficialmente comienza un momento histórico donde Estados Unidos hace este tipo de parada, y vamos a escuchar lo que continúa ocurriendo en los Estados Unidos ahora. I'm not gonna lie, y'all, I'm nervous, but I would just like to say thank you so much for having me here tonight. I am just so fortunate to be here in front of y'all, and thank you guys so much for what you guys do, and honestly, happy birthday, y'all. Happy birthday. This next song was loved by y'all, so if you know the words, please sing along. This song's called Ride the Lightning, y'all. She did. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I could see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess Mama was right, 'cause when the clock strikes midnight, gonna
There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of life songs. They say he flips a coin, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by when I close my eyes. Gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good, Lord, lift me high. Singing, oh, when they call me home. Singing, oh, when they call me home. Gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the We got one more chorus, y'all. Gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good, Lord, lift me high. Singing, oh, when they call me home. Singing, oh, when they call. Bueno, eso que están observando básicamente en este momento es parte de la parada, concierto, lo cual de nuevo es algo, me parece interesante porque yo en las paradas militares que he visto de otros países no veo algo como esto, pero de nuevo Donald Trump es un jefe del espectáculo y estamos seguros que iba a ser parte de ese tipo de, ¿verdad?, de gestión. Así que de nuevo es la estrategia de Donald Trump y aquí estamos viendo, ¿verdad?, un nuevo orden mundial. Voy a dejar la transmisión ya mismo y voy a hacer un análisis con Carlos Dalmau ahora. Así que dentro de unos minutos le pido a todos que estén pendientes porque voy a cambiar el link para pasar entonces análisis con Carlos Dalmau y dejar entonces la parada corriendo en, ¿verdad?, full en una plataforma. Y entonces en la otra plataforma voy a estar utilizando solamente, en mi canal de YouTube solamente voy a estar haciendo análisis con Carlos Dalmau. Así que ya mismo vamos a terminar esta transmisión y vamos a comenzar otra, pero con la parte del análisis y dejando en el background, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo en esta parada militar histórica de Donald Trump, que evidentemente pues esto es histórico y ahí está el presidente de Estados Unidos siendo, ¿verdad?, parte de lo que fue la promoción del evento de hoy, porque esto fue parte de la promoción del evento de hoy. Están viendo ahí los soldados cadetes de West Point que fueron a la graduación del presidente cuando el presidente Donald Trump dio el discurso final de este asunto. Recuerden que el Donald Trump, ¿verdad?, es el presidente número 47, fue el 45 y ahora el 47. Así que esto es interesante por todo lo que implica esta parada militar. Así que ya mismo con Carlos Dalmau, en cuestión de como 3 o 4 minutos, vamos a estar entonces con el análisis de esta parada militar histórica en los Estados Unidos, lo que implica como parte del programa del Nuevo Orden Mundial, que vamos a estar haciendo este análisis en unos minutos. Así que pendientes todos y todas, en unos minutos vamos a cambiar, pero vamos a darle unos minutos más la parada oficial y lo que está ocurriendo, los eventos históricos, y entonces pues continuaremos aquí ya mismito con el análisis con Carlos Dalmau, el profesor Carlos Dalmau. Yo soy Jay Fonseca. Continuamos ahora con la parada histórica de los Estados Unidos y su ejército. This week we remember that we only have a country because we first had an army.
As President of the United States, let me express my undying gratitude for every soldier here today, for every veteran and their incredible families, and for every patriot who has worn the uniform